Hello everyone, I'm Sushma Siyar, lecturer in English in Government Polytechnic College, Chelmsford. So in this video, I'm going to share some information regarding project report of Unit 4. Now, what is a project report? So this project work, project report, project ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆ, report ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರದಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This project work will tell you how much you have learned, the technical skills that you have, and how you resolve the problems. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದಾನೆ, ಅವನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಅದೇ whereas the project report tells you how efficient you are, means how efficient the student is, and what is the strength of the student's knowledge, and how well you can clarify the matter, means how well the student can clarify the matter, how what are the strength of your knowledge, and how efficient you are, how efficient the student is ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. And this project report talks about methods and other things used to find the answer. So one problem ಇದೆ, ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ. And it also tells us, and ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, how much the student has learned and what are the technical skills that the student has and how well the student can resolve the problems ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಹೌ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. And for the academic level, the project reports are extremely significant and for self-assessment also. So ಈಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. And the student can self-assess himself using this project report, and hence these project reports are extremely significant. Engineering ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ plays a key role in the curriculum in order to get the job in the core field which the student is studying. Otherwise, to get the admission for higher studies in the top universities, this project reports helps the students. It requires to be presented carefully in a good format so that it can be significantly expressed the different features of the project in an expressive way. Generally, these project works are considered to be an indication of learning of students in their engineering. So usually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ನಾವು ಆ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. However, during the project work, without help is not sufficient. It requires to be presented carefully in good format so that it can significantly signify the different features of the project in an expressive way. Project report na ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೋ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, it requires to be presented in carefully a good format so that it can signify the different features of the project report in an expressive way.
ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So one should need to do hard work in order to develop this project report, because it provides the data regarding the project work you have done in the first year or the final year, and this assists the reader to follow it in a structured way. So a student should take ample of time to draft the project report. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಶುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾದರ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, good sources, and you should use ample of time to draft the project report. So these are some of the informations regarding the project. What is the project work? Another ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ information ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Now, what is the project report format? Project report format ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. The project report is a written evidence of tasks, processes, and activities that are undertaken and accomplished by the student while pursuing their projects and implementing them. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. So this report is an official document that reflects precise and concrete information about the different aspects of the project, ranging from the overview, requirements, practical aspects, theoretical consideration, tasks furnished, outcomes gained, objectives listed, reports attached, abstracts, experiments and results, conclusions and recommendations to the implementation and scope of the project. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ reflects the precise and concrete information about the different aspect of the project. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆ ಹುಡುಗ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ different aspects may be like overview, what may be the overview of that project report, requirements ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, like practical aspects ಏನಿದೆ, theoretical considerations ಏನೆಲ್ಲ theoretical considerations ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, task furnished ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, outcome gained ಸೊ ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ ಅವನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ objectives listed ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ objectivesನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, what are the reports attached to that format, abstracts ಏನು, experiments ಏನು, results ಏನು, conclusions ಏನು, and recommendations ಏನು, and overall what is the scope of this project ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. At the same time, a project report provides a complete information about the project to the reader. So ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಓದಿದ್ರೆ reader gets the complete information regarding the project which is made by the student, and the project which is assigned by the teacher or by the guide to the student. And therefore, it is a mandatory document that must be submitted. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಬೌಟ್ ದ
project to the reader. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟು gives a complete information regarding the project to the reader. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಆ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗೈಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And this project report format is based on a standard level. It is rigorously drafted in accordance with the subject standards after deep analysis, study and interpretation. So even the project report na sumne hagage ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ rigorously drafted in accordance with the subject standards after deep ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. So now, what is the organization of the project report? So how the project reports must be organized anta. Okay, let us look into that. This project work report starts with the number of chapters and ends with the summary and conclusion. So you all know that. So this project report work will be having a number of chapters. It begins with the number of chapters and ends with a summary and conclusion. Each section or chapter should include an exact title to reflect the contents mentioned in the chapter. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು section ಅಥವಾ chapter ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಟಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಓದುಗನಿಗೆ, ರೀಡರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. A section can be separated into different sections and subsections to present the content discreetly. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರೀಡರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ರೀಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ subsections. The numbering of the chapters will be constant right through antide. Once the work includes two otherwise more equally independent analysis, this report may be separated into two or else more divisions, each with a suitable title, but the numbering of chapters will be constant right through anta. So ಏನೇ sections and subsections divisions ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ the ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನಂಬರಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4 ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಎ pivotal role in structuring the project report properly. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ their hierarchical arrangement are very important, and then interlinking the vital elements of the report is the best possible format. At the same time, important elements of the report ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ is the best possible format anta. And the best therefore the best structure and format that has been devised after extensively selecting, studying, analyzing and structuring and versatile project report includes the following sequel of elements. So ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ
selecting, studying, analyzing, structuring the versatile project reports. The best one project report na tayar ಮಾಡಬೇಕು after lots and lots of analyzing ಅಥವಾ studying and structuring ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ ಪೇಜ್, second one is declaration, approval or certification, acknowledgements, abstract or executive summary, tables of contents, list of figures, list of tables, list of symbols and abbreviations, notations and classification, numbering of page, introduction, body of the project and chapters, experiments and results, details of soft copy of the project, conclusion and recommendations, future scope, references and appendices. So these are the elements where one should follow to frame a very beautiful, structured, well formatted, effective project report. So in the above structure, the first 9 pages are known as elementary preliminary pages and are usually numbered with the Roman numerals as 1, 2, 3, 4 and so on, except the title page. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಎಬೌವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ 9 ಪೇಜಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ 9 pages are known as preliminary pages and these usually include the Roman numerals. So next point in barte, all the contents of the project should be in the Times New Roman font and the size should be 12 throughout. So contents of the project report in baritivi adu ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ Times New Roman font ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು and the size should be obviously 12 throughout the project. These forms ಅಥವಾ these formats should be maintained. All the text should be left with the justified option with the line spacing of 1.5, but for the captions, single spacing should opt. So text na type ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ವಿತ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ 1.5. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. should be opted. The length of the overall document should be around 80 to 100 pages for it to be an effective project report. ನೀವು ಒಂದು effective project report ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ overall length of the document should be 80 to 100 pages. So these are the some important points. So next ಇವಾಗ typical format of the project report ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. Look at that picture. So this is exactly how the title page should look, and these are the informations where one should mention in the title page. So all the letters of the title page must be capitalized. So this is how the format should be. Ella letters title page aliranta ella letters capitalization and the capital letter ಆಗಿರಬೇಕು. And the title page should not contain page number. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಬಾರ್ದು. The other aspect of the title page, like the title should be like a report and should contain the name of the organization to which the project is intended to submit. So yeah, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್, ಇಸ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ಗೈಡ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. So and at the end of the title page, the organization's logo and address should be written as shown in the above figure. So course name
ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ನ ರೋಲ್ ನಂಬರು, ಅದು ಗೈಡ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಅವರ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನು, ಮತ್ತು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲೋಗೋ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನು, ಅದ್ರ ಲೋಗೋ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. So next point ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ declaration. The declaration is a statement written by the student who declares that he or she has sincerely completed his or her project, and the declaration statement concludes with the signature of the student. So title page ಆದಮೇಲೆ next ಬರುವಂಥ sheet is called declarations sheet. ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, and we can see the signature of the student who has completed the project, that he has who has declared that he has completed the project. So next point ಬಂದು acknowledgement. So the acknowledgement page depicts the gratitude, respect, and thankfulness of the student towards the people who helped him in pursuing the project successfully. So ಈ ಒಂದು ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇಂದ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ, ಲೈಕ್ ಪೀಪಲಿಂದನೋ, ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದನೋ, ಬುಕ್ಸಿಂದನೋ, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸಿಂದನೋ he should have he would have collected so much of information. So ಈ acknowledgement ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ that student will be expressing his gratitude ಅಥವಾ respect ಅಥವಾ thankfulness towards all the people or towards all the sources who helped him in pursuing the project successfully. On this page, the author expresses his gratitude and concern by using praising and thanksgiving words. E page the author expresses the gratitude towards the people by using praising and thanksgiving words. So next ಬಂದು abstract. Abstract represents a summarized report of the complete project in a very concise and informative format, covering the main objective and aim of the project, the background information, processes and methods used, and methodologies implemented, followed by a brief conclusion of 2 to 3 lines talking about the results and scope of the project. ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓವರಾಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ಅನ್ನ ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ is also called as informative format, covering the main objective. So our project na main object ಏನು, aim ಏನು, background information ಏನು, processes ಏನು, methods used, methodologies implemented. Other even project ಬರೆಯಕ್ಕೆ what are the methods they have used, what are the processes they have applied, what are the methodologies they are implemented ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ of 2 or 3 lines talking about the results and the scope of the scope of the project. The scope ಏನು, ಅದ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು, ಔಟ್ಕಮ್ ಗೇನ್ಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. The entire abstract of the project report should be written in about 250 to 350 words and should not exceed any further. So whole abstract should be written in about 250 to 350 words. ಅದನ್ನ ಮೀರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಐದನೇದು ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. The table of contents provides a complete sketch of the titles, subtitles, headings, topics. ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. So next point, the whole project report
in a nutshell is made known in the table of contents section, and therefore it should include the titles of the first, second, and third level headers and must give a clear picture of the report to the reader. So even title whole project report nutshell ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. And the list of similarly a list of figures and tables helps the reader to locate diagrams, charts, and tables in the document. At the same time, a table of content a list of figures kuda irutte, so that the reader can locate the diagram, chart, and tables in the document. And therefore it should be numbered accordingly by chapter and page number. It is not necessary to indicate page numbers for symbols and abbreviations used in the document. So ರೀಡರ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದ ರೀಡರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಥವಾ to get some information regarding what are the chapters included and what are its titles or subtitles ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ರೀಡರ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು notation and classification. A complete observation list, notations, nomenclature like Greek alphabets using subscripts must be provided subsequent to the table and figures list. So ಈ notation and classification section ಅಲ್ಲಿ complete list of abbreviations. So whole project ಅಲ್ಲಿ project report ನಲ್ಲಿ abbreviations ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ nomenclature like Greek alphabets ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ, subscripts ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಈ ನೋಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. The list of abbreviations used in the report must be provided in the alphabetical order. The space between these must be maintained like 1.5 space, otherwise the matter which can be typed will be under this heading. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ 1.5 ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಮೇನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. So the main body of the project should comprise of several chapters with corresponding titles, and each page within these chapters must be numbered in numerals as page numbers, and the usual way of presenting these chapters is given below. So main body of the project ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಾವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, the methodology implemented for problem solving, and the outlines of the results and future scope of the project. It rarely contains drawings and graphical illustrations. So introduction chapter ಅಲ್ಲಿ what will be there ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೇರ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ chapter of literature review ಅಂತ ಇದೆ. It evaluates the current work with the previous one. It depicts the current implementation that overcome the previous problems and limitations of the project and draws the attention and focus of the foreknowledge work that would be conducted based on the ongoing work at present, and it must be clear
simple to understand. Second chapter anta bandaga chapter of literature review ಅಂತಿದೆ. It evaluates the current work with the previous one. So ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಏನಿತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ 3 to 4 ಅಥವಾ 5 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ 3 4 5 6 7 8 ಲೈಕ್ ಆನ್. And all these chapters describe the information about the project. These chapters also involve the basic theoretical information about each and every component and aspect of the project. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ component and aspect of the project will be known from these chapters. And the appropriate information should always be um, accompanied by the pictorial representations. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅಕಂಪೈನ್ಡ್ ವಿತ್ pictorial representation ಅಥವಾ tableau demonstration, diagrams, flow charts, visible graphs, images and photos and other representations and depictions of the project along with the stimulation results and with good resolution and clarity. So ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು the dimension of page typing and specifications of binding. So these are also very important. ಯಾವ ರೀತಿ page format ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. The project report page must be in a A4 size and the binding of the project report must be hard bound and not the spiral bound, including printed cover page on its particular format. So particular format ಅಲ್ಲಿ printed cover page ಇರಬೇಕು, hard bound ಇರಬೇಕು, not the spiral bound. And the pages used to write the project report must be in a A4 size. The format and the font size of the text used in the project, the Times New Roman format with 12 font size. So ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, the space between each line must be 1.5. This also you know well. And the space maintained between the text as well as the quotations. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸ್ಪೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 1.5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ವಿತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in every heading the casing is very important, which means the first letter in the word must be capital. So you all know that so in the beginning of the statement we will be using the capital letter, and that is very important in the heading section. ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ make use of the dimension of the page. That is right is 1 inch, left is 1.5, and top is 1 inch, and the bottom must be 1. And the next point is the conclusion and the recommendations. The conclusion and recommendation part summarizes the whole report by highlighting all the chapters and their significance and the importance of the project and achievements. So whole
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಅದ್ರದ್ದು ಸಮ್ಮರಿನ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ comes along with the recommendation. The conclusion drawn from the project report can be further implemented in the recommendation section to overcome the constraints of the project. ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ CD. The folders in the CD include presentations like PPT with 50 slides, project Word documentation allirbodhu, ಅಥವಾ project source code and program. The soft copy in the CD must be observed for any damaging viruses before submission of the project report. So soft copy CD ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. So next point ಬಂದು referencing and appendices. So the last part. So before submitting the project report, you should give reference and appendices. This project report must be considered as a very standard report, and therefore it should follow all rules, guidelines and protocols of gathering and presenting information and implementing that and drawing conclusions out of it. All these activities require appropriate and authentic sources of information, and that particular information must be referenced or cited according to the copyrights and other guidelines. Therefore, to make a report original, it should be free from plagiarism and must follow standard citations and guidelines of citations to present the reference names. The appendices of the project report should be written in Times New Roman format in font size 10. So next, the last point is number of project books to be submitted to the department. So ಎಷ್ಟು number of books na project books na submit ಮಾಡಬೇಕು to the department ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. The total hard binding copies of the project report to be submitted in batch or four hard bound copies na submit ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Once the corrections were done as suggested by the project internal guide or head of the department, the project needs to take a print out to bind. So ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಗೈಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ and to bind. The total project books are four, one for us, one for project guide, one for external, and one for a library. A soft copy of the project must be submitted to the head of the department in CD through the project report. So usually project submit project report na submit ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ a soft copy of the project must be submitted to the head of the department along with in the CD format along with the project written report. So these are the points one should follow to make a project report. So these are the exceptional and very informative guidelines about drafting a project report, along with a very simple and user-friendly project report format for those students who are earnestly seeking a project report format. Hope you all understood some information regarding how to frame the project report. Thank you, one and all.